بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنكمل الستريبتوكوكاي. وقفنا عن الكلينيكال فايندينجز للستريبتوكوكاي وتكلمنا عن الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. الحين هنحكي عن الجروب B بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. الجروب B ستريبتوكوكاي cause neonatal sepsis and meningitis, the main predisposing factor is prolonged longer than 18 hours rupture on the membrane in women who are colonized with the bacteria. احنا عرفنا ان الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بتكون موجودة عند بعض النساء في الفاجينا، وزي الجروب A ستريبتوكوكاي بتكون احيانا موجودة في تصيب الابر ريسبيراتوري تراكت وفي التونسلز، بتعمل اكيوت فوليكولار تونسيلايتس. الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي موجودة في الفاجينا. إذا حصل ست الحامل في رابتشر بريماتور رابتشر أوف ممبرين، ممكن الانفكشن يدخل للبيبي، يعمل له أثناء الولادة يعمل له نيونيتال مننجايتس، أو نيونيتال سيبسيس. Children born prior to 37 weeks gestation have a greatly increased risk of disease. يبقى ممكن الchildren يحصل في عندهم المشاكل هذه إذا كان في بريماتور رابتشر اوف ممبرين أثناء الولادة أكثر من 18 ساعة، أو طفل اتولد قبل ميعاده. Also children whose mothers lack antibody to group B streptococci and who consequently are born without transplacentally acquired IgG have a high rate of neonatal sepsis caused by this organism. Group B streptococci are an important cause of neonatal pneumonia كمان. إذا بتعمل لي neonatal sepsis, neonatal meningitis, neonatal pneumonia. Although most group B streptococci infection are in neonates, this organism also cause such infections as pneumonia, endocarditis, arthritis, osteomyelitis in adults. Postpartum endometritis also occur. كمان بتعمل لي يعني من حمى النفاس. Diabetes is the main predisposing factor for adult group beta streptococcal infection. جيت هنتكلم عن الفيريدانس ستريبتوكوكاي أو ستريبتوكوكس فيريدانس، وأحيانا يسموها ستريبتوكوكس ميوتانس، ستريبتوكوكس سانجينس، ستريبتوكوكس سيلفراريس، ستريبتوكوكس ميتس are the most common cause of infective endocarditis. هي المسؤولة بتعمل لي infective endocarditis. هذه الفيريدانس بتكون موجودة في الماوث وانتر البلاد ستريم from the oropharynx typically after dental surgery. بعد ما بيخلع سنه أو بيعمل أي جراحة في الأسنان، ممكن تدخل البكتيريا هذه تمشي في الدم وتروح على الهارت تعمل لي infective endocarditis. Signs of endocarditis are fever, heart murmur, anemia, and embolic events such as splinter hemorrhage, subconjunctival petechial hemorrhage, and Janeway lesions. The heart murmur is caused by vegetation on the heart valves. 100% fatal unless effectively treated with antimicrobial agents. About 10% of endocarditis cases are caused by enterococci, but any organism causing bacteremia may settle on deformed valves. يعني أي تعطيل أو خلل في الكاردياك فالفز، في الهارت فالفز، ممكن أي أورجانيزم عليك يعمل لي عليه مشكلة إذا كان الأورجانيزم هذا يعني استطاع الوصول إلى البلد ويعمل لي حالة بكتيريميا. At least 3 blood cultures are necessary to ensure recovery of the organism in more than 90% of cases. محتاجين مزارع دم عشان خاطر تطلع يعني نشوفها سالبة بعد ما بديله علاج عشان نشوف إنه شفي ولا لا. Viridans streptococci, especially Streptococcus anginas, Streptococcus miliaris, Streptococcus intermedius also cause brain abscess. Often in Streptococci are one of the most common bacteria found in brain, lung, abdomen, and pelvic abscesses. الانتيروكوكاي زي احنا شفنا جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، وشفنا جروب B بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، تكلمنا عن الستريبتوكوكاس فيريدانس. نشوف الانتيروكوكاي، من اسمها انتيروكوكاي بتعيش في الجهاز الهضمي، وحكينا انها
وتكون نورمال فلورا في الجهاز الهضمي، لكن إذا طلعت على الجهاز البولي ممكن تعمل لي UTI. إذا enterococci causes UTI especially in hospitalized patients. Indwelling urinary catheters and urinary instrumentation are important predisposing factors. Enterococci also cause endocarditis, particularly in patients who have undergone gastrointestinal or urinary tract surgery or instrumentation. They also cause intra-abdominal and pelvic infections, typically in combination with anaerobes, Streptococcus bovis, a non-enterococcal group D Streptococci. Causes endocarditis, especially in patients with carcinoma of the colon. This association is so strong that patients with Streptococcus bacteremia or endocarditis should be investigated for the presence of colonic carcinoma. نشوف البيبتوستريبتوكوكاي. Streptococci, these grow under anaerobic or microaerophilic conditions and produce variable hemolysis. Are members of the normal flora of the gut, mouth, and female genital tract and participate in mixed anaerobic infections. The term mixed anaerobic infections refers to the fact that these infections are caused by multiple bacteria, some of which are anaerobes and others are facultative bacteria. For example, Streptococci and Viridans Streptococci, both members of the oral flora, are often found in brain abscess following dental surgery. يعني Streptococci وستريبتوكوكس فيريدانز هذه موجودة oral flora، لكن لو حصل في dental surgery ممكن تطلع توصل للهارت تعمل لي infective endocarditis أو للبرين وتعمل لي brain abscess. Streptococcus magnus and Streptococcus anubius are the species frequently isolated from clinical specimens. نشوف البوست ستريبتوكوكس نون سابيوريتيف ديسيز. احنا لما اتكلمنا عن الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي قلنا بتعمل يعني المرض ثلاث طرق. الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي يا اما بتكون سابيوريتيف يعني بايوجينيك انفكشن، كلامنا بايوجينيك انفكشن زي acute follicular tonsillitis, pharyngitis, impetigo وكل الاشياء هذه، يعني بيكون في بص، او بتعمل لي عن طريق انها تطلع توكسينز زي السكارلت فيفر والإريسيبلس، انه التوكسين مش البكتيريا وبيكونش في بس، او بتكون اميون ميدياتد بتشتغل على الاميونيتي وبتعمل لي حاجتين، بتعمل لي روماتيك فيفر وبتعمل لي اكيوت glomerulonephritis. Acute glomerulonephritis typically occurs 2 to 3 weeks after skin infection. والروماتيك فيفر قلنا غالبا بتحصل بعد respiratory infection بعد الأبر respiratory infection. Acute glomerulonephritis بتحصل after 2 to 3 weeks after skin infection by certain group A streptococci types in children. Acute glomerulonephritis دي يعني acute glomerulonephritis اللي هي التهاب الجلوميرولاي بتاعت الكدني is more frequent after skin infection than after pharyngitis. وقلنا rheumatic fever after pharyngitis more than after skin infection. The most striking clinical features بيكون في hypertension وإديمة وهيماتيوريا. هيماتيوريا بيكون اليورين يعني لون الشاي. Most patients recover completely. Reinfection with streptococci rarely leads to recurrence of glomerulonephritis. The disease is initiated by antigen-antibody complexes in the glomerular basement membrane, and soluble antigen from streptococcal membrane may be the inciting antigen. It can be prevented by early eradication of nephrogenic streptococci from skin colonization sites, but not by administration of penicillin under the onset of symptoms.
نشوف الروماتيك فيفر. برضو نان سابيوريتيف، تعمل لي الحمى روماتيزمية. Approximately 2 weeks after group A streptococcal infection, usually pharyngitis. هنا كانت after skin. Rheumatic fever characterized by fever, migratory polyarthritis and carditis may develop. The carditis damage myocardial and endocardial tissues, especially the mitral and aortic valves, resulting in vegetation on the valves. Uncontrollable spasmodic movement of the limb or face chorea may also occur. يعني rheumatic fever ممكن تعمل لي طبعا في fever تعمل لي اكاردايتس، تعمل لي ارثرايتس، تعمل لي كوريا، تعمل لي اريثيما مارجينيتم، تعمل لي سبكوتينوس نوديولز. Anti-streptococcus titer and erythrocytes administration rate are high. We note that group A streptococcal skin infection don't cause rheumatic fever. Most cases of pharyngitis caused by group A streptococcus occur in children aged من 5 ل 15 سنة, and hence rheumatic fever occur at that age group. Rheumatic fever is due to immunological reaction between cross-reacting antibody to certain streptococcal M protein and antigen of joints, heart, brain tissue. It's an autoimmune disease greatly exacerbated by recurrence of streptococcal infection. If streptococcal infections are treated within 8 days of onset, rheumatic fever is usually prevented. After a heart-damaging attack, rheumatic fever reinfection must be prevented by long-term prophylaxis. Fewer than 0.5% of group A streptococcal infection lead to rheumatic fever, but in developing tropical countries the rate is much higher. Laboratory diagnosis. زي ما انتم شايفين laboratory diagnosis microbiologic. Gram stained smears are useless in streptococcal pharyngitis. ليش؟ لأنه هيكون في mixed infection، هيكون موجود في عندنا الفيريدانز أو members of normal flora مش هنقدر نميزها and can't be visually distinguished from the pathogenic streptococcus pyogenes لأنه تنتين streptococci. However, stained smears from skin lesion or wounds that reveal streptococci are diagnostic. إذا من الثروت بنعتمدش عليها لأنه في streptococci أخرى فبنقدرش نميزها إذا عملنا لها جرام من دايركت سمير وصبغناها. لكن من السكن المفروض ما يكونش فيه other streptococci فممكن تكون diagnostic. Cultures of swabs from the pharynx or lesion on blood agar plates show small translucent beta hemolytic colonies in 18 to 48 hours. If inhibited by beta-tracine disc, they are likely to be group A streptococci. إذا مدام هيك مش هتنفع يبقى هناخد نزرعها ونزرعها على بلاد أجار، ناخد عينة مسحة ونزرعها على بلاد أجار هتطلع لي transparent translucent بيتا هيموليتيك كولونيز. لو حطينا عليها بيسيتراسين ديسك هتلاقي inhibited by بيسيتراسين ديسك وهذه هتميزها عن الأذر ستريبتوكوكاي. Ortho cultures remain the gold standard for the diagnosis of streptococcus pharyngitis. A problem exists because the results of culturing are not available for at least 18 hours. يعني الكالتشر بدها من 18 ل 48 ساعة عشان تبين يعني. And it's beneficial to know while the patient is in the office whether antibiotics should be prescribed. For this reason, rapid tests that provide diagnosis in approximately 10 minutes were developed. في rapid test على طول بيديني النتيجة إن هذه جروب A beta streptococci. The rapid test detects bacterial antigens in a throat swab specimen. Bacterial antigen and the test specific antigens from the group A streptococci are extracted
from the throat with certain enzymes and are reacted with antibody to these antigens bound to latex particles. Agglutination of the colored latex practices occurs if group A streptococci are present in throat swab. The specificity of these tests is high, but the sensitivity is low. False negative results can occur if the test result is negative, but the clinical suspicion of streptococcal infection is high. A culture should be done. Group B streptococci اللي حكينا عليه اللي هو الجروب A. الجروب B اللي موجود في الفاجينا. Group B streptococci are characterized by their ability to hydrolyze hippurate and by the production of a protein that causes enhanced hemolysis in sheep blood agar when combined with the beta hemolysin of Staph aureus. Group B streptococci hydrolyze squalene in the presence of bile. They produce a black pigment of bile squalene agar. The group D organisms are further subdivided into enterococci, grow in hypertonic saline, whereas the non-enterococci don't. A rapid test is also available for the detection of group B streptococci in vaginal and rectal swabs. It detects the DNA of the organism and the result can be obtained in approximately 1 hour. Viridans group streptococci from alpha hemolytic colonies on blood agar and must be distinguished from Streptococcus pneumoniae, which is also hemolytic. Viridans group streptococci are resistant to lysis by bile and will grow in the presence of octochin, whereas pneumococci will not. The various viridans group streptococci are classified into species by using a variety of biochemical tests. ده بالنسبة للدياجنوزز الميكروبيولوجيكال دياجنوز. الحين نشوف للسيرولوجي الدم. ال ASO اللي هو الانتي ستريبتولايسين او تتر اللي حكينا عليه في الفيديو اللي فات are high soon after group A streptococcal infection. In patients suspected of having rheumatic fever, an elevated ASO titer is typically used as evidence of previous infection because throat culture results are often negative at the time of the patient with rheumatic fever. احنا قلنا rheumatic fever هتحصل بعد اسبوعين الى 3 اسابيع من الفرنجايتس ستريبتوكوكال فرنجايتس او تونسيلايتس. تمام. لقيت لما نيجي بعد هيك يكون هو تعالج وراحت الستريبتوكوكاي من الثروت والكالتشر مش هتبين لنا شيء، فبنعتمد على التوكسينز اللي موجود ونشوف الانتي بودي بتاعت التوكسين في الدم اللي هو ستريبتولايسين او، فبنشوف الانتي ستريبتولايسين او اللي هو الانتي بودي بتاع الستريبتولايسين او تتر، فبنلاقيه هاي. بنلاقيه هاي ليش؟ معناته انه قبل هيك اخذ انفكشن في الستريبتوكوكاي. Titer of anti-DNAs B are high in group A streptococci skin infections and serve as an indicator of previous streptococcal infection in patients suspected of having acute glomerulonephritis. Treatment. الستريبتوكوكاي يعني غير عن الستاف. الستريبتوكوكاي sensitive للبنسلين. Treated with penicillin G or amoxicillin, but neither rheumatic fever or glomerulonephritis patient benefit from penicillin treatment after the onset of these two diseases. يعني البنسلين مش هيعالج الروماتيك فيفر، هو هيقضي على الستريبتوكوكاي، لكن الروماتيك فيفر او الجلوميرولونفرايتس حصلت نتيجة كروس رياكت الانتي بودي، فما بأثرش عليها البنسلين، لكن البنسلين بيشيل الستريبتوكوكاي نفسها، وده بنديه في البروفيلاكس بعد هيك في عشان ما ترجعش تاني يحصل له streptococcal infection. In mild group A streptococcal infection, oral penicillin V can be used. in penicillin allergic patients بندي erythromycin لو كان في حساسية للبنسلين. However, erythromycin resistant strains of Streptococcus pyogenes have emerged that may limit the effectiveness of the macrolide, a class of drugs in treatment of streptococcal pharyngitis.
كليندامايسين بندي للبنسلين الرجيك. يبقى احنا في عنا الدراج اوف تشويس اللي هو البنسلين، في حساسية بندي اريثرومايسين، مش شغال الاريثرومايسين التريتمنت ما ظبط معاها بنديله كليندامايسين. لو صار في اندوكاردايتس caused by viridans streptococci ده curable by prolonged penicillin treatment، وهذه حالة مستشفى وبنديله يعني مجموعة combination of antibiotics لأنه قلنا المورتاليتي 100%. However enterococcal endocarditis can be eradicated only by penicillin or vancomycin combined with an aminoglycoside. Enterococci resistant to multiple drugs, penicillin, aminoglycoside, and vancomycin have emerged. Resistance to vancomycin in enterococci is mediated by a cassette of genes that encode the enzymes that substitute the lactate for the alanine in the peptidoglycan. The same set of genes encodes vancomycin resistant in Staph aureus. Vancomycin resistant enterococci are now an important cause of nosocomial infection. There is no reliable antibiotic therapy for these organisms. At least 2 drugs are being used to treat infections caused by vancomycin resistant enterococci اللي هما اللاينوزوليد والدابتومايسين. Non-enterococcal group D streptococci, the Streptococcus bovis, are not highly resistant and can be treated by penicillin. The drug of choice for group B streptococci infections is either penicillin G or ampicillin. Some strains may require higher doses of penicillin G or a combination of penicillin G and aminoglycoside to eradicate the organism. Streptococci can be treated with penicillin G. prevention ما في vaccine available against streptococci، لكن في vaccine ده streptococcus pneumoniae. Rheumatic fever can be طبعا rheumatic fever can be prevented by prompt treatment of group A streptococci. يعني واحد أخذ streptococcal infection في الثروت إن نعالجه. Prevention of streptococcal infections usually with لكن الناس اللي عندهم روماتيك فيفر بدهم بروفيلاكسيس، كيمو بروفيلاكسيس عشان ما يصيرش عندهم ستريبتوكوكال انفكشن تاني، فبنديهم كيمو بروفيلاكسيس، بنديهم بنزاثين بنسلين اللي هو لونج اكتنج بنسلين حقنه كل شهر عشان ما ترجع لهم مش ستريبتوكوكال انفكشن ويعمل مور دامج على الهارت. There is no evidence that patients who have had acute glomerulonephritis require similar penicillin prophylaxis. In patients with damaged heart valves who undergo invasive dental procedure، الناس اللي عندها أي مشكلة في القلب وبده يخلع سنه لازم نديله كيمو بروفيلاكسيس قبل ما يعمل يخلع سنه أو يعمل أي سيرجري على dental surgery. In patients with damaged heart valves who undergo gastrointestinal or urinary tract procedure، لازم endocarditis caused by enterococci can be prevented by using penicillin and gentamicin perioperatively قبل العمليات. To avoid unnecessary use of antibiotics, it's recommended to give amoxicillin prophylaxis only to those patients who have the highest risk of severe consequences from endocarditis and who are undergoing the highest risk dental procedure. It's no longer recommended that patients undergoing gastrointestinal or genitourinary tract procedure receive prophylaxis. The incidence of neonatal sepsis caused by group B streptococci can be reduced by 2 approaches. All pregnant women at 35-37 week gestation should be screened by doing vaginal and rectal cultures. يعني all pregnant women عند 35-37 أسبوع من الحمل لازم نعملهم vaginal rectal cultures. If cultures are positive, ندي penicillin G should be administered intravenously at the time of delivery. Penicillin G or crystalline penicillin. If the patient has not had cultures done, if the patient fish ما عندناش cancer, then penicillin or ampicillin should be administered intravenously at the time of delivery to women who experience prolonged longer than 18 hours rupture of membrane,
whose labor begins before 37 gestations, who have a fever at the time of labor. If the patient is allergic to penicillin, either cefazolin or vancomycin can be used. Oral ampicillin given to women who are vaginal carrier of group B streptococci does not eradicate the organism. A rapid screening test for group B streptococci antigen in vaginal specimens can be insensitive, and the neonate-born of antigen-negative women have nevertheless had neonatal sepsis. Note, however, that as a group B streptococci infection have declined as a result of these prophylactic measures, neonatal infections caused by E. coli have increased. فضلا الستريبتوكوكس النيومونيا، وهذه بتعمل لي النيومونيا، بتعمل لي نيومونيا، بتعمل لي بكتيريميا، ممكن تعمل لي مننجايتس او انفكشنز اوف ذا upper respiratory tract، بتعمل لي اوتيتس ميديا، ماستيودايتس، ساينوسايتس. Pneumococci are the most common cause of community-acquired pneumonia, meningitis, sepsis in splenectomized patients, otitis media, and sinusitis. They are a common cause of conjunctivitis, especially in children. Streptococcus pneumoniae is also known as pneumococcus. Pneumococci are gram-positive. Pneumococci lancet-shaped cocci arranged in pairs. بتكون زي السبحة، بتكون 2-2. The term lancet shape means that the diplococci are oval with somewhat point ends rather than being round. When blood ajar, they produce alpha hemolysis, say viridans. In contrast to viridans, they are lysed by bile or the oxycolate, and their growth is inhibited by optogene. إذا شايفين الأوبتوجين test. The arrow point to zone of inhibition of growth of Streptococcus pneumoniae caused by optogene that has diffused from the disc labeled B. طبعا Streptococcus pneumonia it possesses polysaccharide capsules of more than 85 antigenically distinct types، 85 antigen مختلفات with type specific antiserum capsule swell Gwelling reaction, and this can be used to identify the type. Capsules are virulence factor. They interfere with phagocytosis and fever invasiveness. Specific antibody to the capsule opsonize the organism, facilitate phagocytosis, and promote resistance. Such antibody develops in humans as a result either of infection, asymptomatic or clinical, or by administration of vaccine. Capsular or polysaccharide elicits primary B cell. Another important surface component of Streptococcus pneumoniae is a carbohydrate in the cell wall called cell substance. This carbohydrate is immediately important, and not for itself, but because it reacts with a normal serum protein made by the liver called C-reactive protein. C-reactive protein is an acute phase protein that is elevated as much as 1,000-fold in acute inflammation. CRP is not an antibody, which are gamma globulin, but rather a beta globulin. يعني هو مش gamma globulin، هو beta globulin. CRP is a non-specific indicator of inflammation. بيزيد في معظم الانفlammation. Clinically, in a human, serum is measured by laboratory. The medical importance of CRP is that an elevated CRP appears to be a better predictor of heart attack risk than an elevated cholesterol level. Transmission طبعا هذه humans are a natural host, no animal reservoir, because a proportion 50% of the healthy population harbour virulent organisms in the oropharynx. Pneumococcal infection are not considered to be communicable. يعني من 5 ل 50% of healthy population harbor يعني عندهم الأورجانيزم في الأوروفارynx. عشان هيك pneumococci infection are not considered to be communicable. Resistance to is high in healthy young people.
and disease results most often when predisposing factors present. الباثوجينيسيس طبعا most important virulence factor is the capsular polysaccharide. الكبسول هو الvirulent factor والlipodecoic which activates complement and induce inflammation cytokine production contribute to the inflammatory response. والنيومولايسين the hemolysin that cause alpha hemolysis contribute to pathogenesis. والنيوموكوكال produce IgA protease اللي بتكسر الاميونوجلوبولين A عشان enhance الاتاتشمنت للبكتيريا pneumococci في الميوكاس membrane. Pneumococci multiply in tissue and cause inflammation. When they reach alveoli, there is outpouring of fluid and RBCs, what we see is resulting in consideration of the lung. During recovery, pneumococci are phagocytosed, mononuclear cells ingest debris and consolidation results. Pathogenesis factors that lower resistance and predispose persons to pneumococcal infection include alcohol or drug intoxication, or other cerebral impairment that can depress the cough reflex and increase aspiration of secretion. Abnormality of respiratory tract, this can be مثلا viral infection, أو abnormal circulatory dynamics في pulmonary congestion heart failure, splenectomy, certain chronic disease such as sickle cell anemia and nephrosis, or trauma to the head that causes leakage of spinal fluid through the nose, exposed to pneumococcal meningitis. كلينيكالي قلنا من اسمها ستريبتوكوكس نيمونيا بتعمل نيمونيا التهاب رئوي، هيكون في فيفر وشلز وكف ولوريتك بين وسبيوتم is red brown rusty color. Bacteremia occur 15-25% of cases. Spontaneous recovery may begin in 5 to 10 days and is accompanied by development of anti-capsular antibodies. Pneumococci are a prominent cause of otitis media, sinusitis, mastoiditis, conjunctivitis, purulent bronchitis, pericarditis, bacterial meningitis, and sepsis, especially in immunocompromised patients. Lab and sputum pneumococci are seen as lancet-shaped gram-positive diplococci. They can also be detected by using Igualang reaction. When blood ajar تعمل alpha hemolysis, والcolons are bile soluble, are lysed by bile, and the growth is inhibited by octocine. Blood cultures are positive في 15-25% of pneumococcal infection. Culture of cerebrovascular fluid is usually positive in meningitis, or rapid diagnosis of pneumococcal meningitis can be made by detecting its capsular polysaccharide in spinal fluid using latex agglutination test. A rapid test that detects urinary antigen is also available for diagnosis of pneumococcal pneumonia and bacteremia. Because the increasing numbers of the strains resistant to penicillin, antibiotic sensitivity test must be done on organisms isolated from serious infection. Treatment: penicillin or erythromycin. penicillin allergic بنديهم ايش الازيثروميسين can be used أو fluoroquinolone with good anti-pneumococcal activity زي الليفوفلوكساسين can also be used. An increasing percentage of isolates ranging من 15-35 on location. They don't produce beta-lactamase, or vancomycin is the drug of choice for penicillin-resistant bacteria. Ceftriaxone or levofloxacin can be used for less severely ill patients. However, strains of pneumococci tolerant to vancomycin have emerged. Strains of pneumococci to the drugs have also been emerged. Despite the efficacy of antimicrobial drug treatment, the mortality rate is high in elderly, immunocompromised, or debilitated patients. Such persons لازم نديهم الفاكسين. The vaccine is safe and fairly effective. The booster dose recommended for people older than 65 years or people between the age of 64 years who are asplenic, الناس اللي ما عندهم سبلين أو شايلين السبلين بتاعهم HIV infected أو الناس اللي receiving chemotherapy أو receiving immunosuppressive drugs.
Oral penicillin is given to young children with hypogammaglobulinemia or splenectomy because such children are prone to pneumococcal